Good evening to Kwanizanyo ku Junction Ogambo Cheyo Jori Justice Dokubango Turaba. We hope that you're doing well, you're happy and content. Well, this is the show where we talk about the nitty-gritties, the small things, those things that people look at and tend to ignore. But for you, kakunyigiriza iranga wetago omuntu akogereko. Our topic of discussion today, Twebuza, what are some of those things that are bearable in a marriage? Some of those things done to you are meant to cause harm or probably hurt you, but here they're never that serious. They don't mean that you should pack and leave your sweet marriage. Here, what is small, number one, and what is big? And who demarcates, who draws that line? Who decides that now this is too big or this is too small? Who decides now you can pack? You're parking all ago. Muno babiki. Muno babiki. Nizo kwesi bako. Waliwe bintu nga sigwa soso bitamu. Not waliwe bintu, all those things. Nze sigumikiriza homosexuality. Ano sex Nanti ngambye all those things that I can't. O anti ogambye nga sigwa so yeah. Tewali era sigwa bosose. Waliwe bitini nga like buli muntu abifuna wabawo nga misunderstandings. Until you didn't grow up together, you didn't go to the same school, so just nga buli omwe ina ideology ndala ne mwajuwinga ku meza ne kika kya ntebe ekiri munju n'ogamba nti omusajja tayagala mbikyuse bukyusa. That is something small. Is it? Yes. Nga mukayana ku ntebe. Era bwe mukayanira ku ntebe ne kiwanvuwa muba muyina ebizibu, underlying problems that you've been sweeping under the carpet over the years. So just entebe no, si kuba nti biruddewo. Kisobola okuba kangereze nga oyingidde maka omukyala nosanga omusajja nga ayina entebe za ngoye nga gwe bulijjo ekirooto ky'okubeera ne leather nosanga omusajja nga munamasaka nnyo ng'entebe ze ziriko n'obuntu. Excuse me from Masaka, what do you mean? Zirina decorations bungi ne bukala bungi. So ng'alina obuntu bwe bungi bw'ayagala, atimba ennyumba yonna ejjudde ebifaananyi by'abayimbi, ayina wano gundi, ayina Wilson Bugembe ku kisenge, ayinako omanye babavubuka nga gw'ofumbiddwa empapula z'amawulire z'atimba mu nju bwe bityo. You guys, let me tell you, in this day and era, if you are like that, there's a problem. Like, and I mean this in the politest way possible. Don't totimba be fanani kuchisenge. First of all, landlords these days make us pay their homes. Did you know that? Yes. Obofulman wasanga wafumita misubali wa mungo opa owanika nabantu batakumanyi. You have Wilfred Zaha, you have one Ronaldo and Messi, then you have Salvador naked, or like Jesus, earring a good domain. Then you have your president somewhere. Salvador, Auntie Yazuka in his series. Like you're perforating holes everywhere. The roof is even about to fall off. Then exactly. Wine good paxes on well. Then you're a fan of Schwarzenegger. Schwarzenegger is there. It's bad. Okay, yes, we go make it. Okay. Let's start with. I give you permission to tear them down. Let's start with understanding our spouses. That is something or the small. people that we got married to. Big. And that usually happens during dating and Kati ate dating stereo nabagamba ono mukyala yalwanya mu kisaakaate n'afaanana maama Nnabagereka mu njogera n'oluganda lwe n'oluzungu ekigambo kimu kimu ali careful n'ebigambo byayogera. You choose your words. Anti si bw'oyogera nze nali ndabyeko maama ng'ayogera. You speak well. You speak well, yes. You speak well, really well. Royalty in your blood. Funa nedda totoninga down charge. Funa mulangira gw'ofumbirwa. Ndabanga abaweddeyo mpozi nga mulina gwe mugenda okulwanyisa. Ayinza okuba nga si Buganda n'ogenda e Busoga n'ogenda e Teso n'ogenda wa yonna. Waliwo ne bali abapya oba babayita baani abambala ebyeru, that kingdom. Bambala byeru oba balinga balokole. Nze mundeke by the way. And so we want to be affiliated to the Queen. Ebungereza, don't even bother. You will, I don't know. You can go to the smallest clan that there is, and as long as you are royal. Abangereza basosola. Ebungere anti ya tebagenda kukkiriza. Olaba baganda mu oli omutabike.
naye ate pure blood. anyway Mwana wange so teweebuuza na gwagenda zaala. kyembadde nga Zaala akana nkafaanana Derrick omutwe vuki. Ayi. nsandika okunoonyereza gye kyava kunetegereza nnyo Naye gende kunetegereza mbadde nyamusindika busoga busoga teri balangira. Small. Those small things that are bearable. I will be very honest with you. Everything is bearable depending on how much you can take on. Because gwe kyoyinza okulaba nti tekiri bearable ku mukyalo ono ayise mu byayiseemu nga yakabeera oba oliawo mu malyana n'alemererwa nga lina eddya lyalinganga atereddemu omwami n'agenda ayenda omukyala aba yalaba dda kyova olaba nti amazima eggaali eziba zikozeeko zibeera ngumu waliwo bayuni naye ekozeeko ebeera ngumu. That's consolation for women who have overslept I think around. not consolation. It comes with character. It comes with personality. It comes with experience. And it comes can be with a new patience. bicycle that is patient. It comes with a lot of tolerance and probably understanding. Ebizibu bye yayitamu ne mu buto tebyenkanankana na kano akatonotono. Omusajja aleese omukazi omulala ku kitanda kyabwe marital bed ne bakimalira okwennyonta yaabwe ng'alabira ddala kasitaaba ng'omusajja tamugobye kumujja waka ng'asobola okibearinga. So that's why I said it varies. Kiki ky'osobola okwaccommodatinga? Omu bagana buganyi muwaza saaluuni n'asibamu engugu n'addayo wa kitaawe. Ngobola kitompa. No, because nze kyobola nti oluusi ebintu byetaagamu okuteesa. Nobeera mu ddiiro kaaba siita. Stay very near here Yeah. in Machindi. Can't even walk. Then you go walking nkukimayo namiggo. Nze nagamba sinoba. Kubanga- Oneekuulirako mulago. Kubanga oba onoba ki? Makula kati onoba No, ki? but let's be So personally. it depends. Yes, it depends. How ugly is the situation? Not even on how ugly the situation is. I think for me, I would base it on how remorseful are you, because there are people abakola ensobi kuba ensobi zibaamu Yes. ne yeetonda ate n'omulanga mu kwetonda kwe ali very remorseful. They have Nature changed character, they have changed behavior. No, auntie, I've told you, remorse, omuntu ali remorseful takiddamu. Afuba okulaba nga takizeemu. Remorse means you change your ways based on your apology, of like you apologize with remorse, of sigena chiddamu netonze ne weetowaza okitegeera. If a person apologizes and you see they're totally sorry, then I think gumiikiriza, beera mugumiikiriza. And then I read somewhere and it said the grass is not always green at the other side. People water their grass. They do water. Yes. They give you what they are able to. What you see, What like the good laba ne love weegomba you nogamba should nti see. oh let me rush and go and be the other person, let me rush and be a single mother, or my There's a mother lot did underneath. it, or there's so much they go through for you to actually admire that life that you don't know about. So you're not sure whether you can handle it. Water your own grass until the man has refused. If he's doing this woman's things of he's being a homo on you, please leave. You're not about to wear adult diapers at 22. Yeah? Like you loosen your muscles. There are some issues that are not all that destructive. They will not kill you. Number one, they are not life-threatening. Number two, they probably will not give you a disorder, a mental perturbation. Number three, they will not push you. Kyokka Okay, mental professor. confusion. Kale katugende. Ebirowoozo nga byetuze, Kadde kale- musooka okadde Perturbation. mwanange kwali ku Ah, TV nedda. alina okukalaba. Kale Perturbation. ebirowoozo nga byetuze, tekigenda kutugga birowoozo byo. Kyokka professor. Ate era kiyinza okuba tekigenda Ebitabo byonna kukushinga bitadde ku mmeeza. Mpozi asomesa mu luli essomero. ng'osigaza Biri essomero. British school. British Of Proverbs, what? what? Basasula mu ddoola. ng'osiga Be abakyasoma. Abaana baffe bali waka tebalina radio na TV, Emotional bali ku Balina internet. n'amasimu. Anti basasula mu ddoola n'oba okola otya oba ssente zammwe zikyuse ezaabwe ziri. Standard. But so what are some of those things that you would be patient with? Muzimpe mu list temumbulira generalization of tell me. omwami bw'abanga olumu talina bugumiikiriza bukuggusa mu mbeera ya kisenge gumiikiriza mulinde mu part 2 ne part 2 What is aba part tasobodde two? nga tagumiikiriza What is second part 2 round next year? What if there is no second round? it will always be there omwami bw'abanga Are you in people's homes? remorseful like she says There's no remorse There in is no poor remorse in performance. wano kampuluseeko it happens guys. You've yes. started. Kati
mulinde mu part 2 omugaye nti abe And so what bitofaayo is remorse? kankulinde mu part 2 Mu sex. bwe bukkakkamu omuntu nagamba naye ensonyiwa leero sitegedde okugamba ekinigguuso kibadde kingi ati kati gezaako okuwambaza I'm trying to ice cream my language ekinigguuso kibadde kingi kitegedde naye nawe mukwano obugumye ennyo sibitegedde kikampiruseeko. And so I'm so nervous right now. You see? So Pavin, be patient with him. It could be anything. Why have you called out my name? Gyavudde ng'afunye ebyekango kati nga bambi talina patience ekuteekateeka naye ng'ate yo ready atuuse. No, for that I believe you. You can be patient. Because every other day ne bweba cake if you're baker oso kubakinga leero neetavaayo luli neesirira luli ne wabaawo ekiyiseewo. So sexual issues are things that we can really be patient with. Accept that's what you got. Ayinza okuwayaaka nga kamwezi nga kakujuuliriza ne kakwerabiza emirundi gyonna gye yakuba mistikolo nga kano kamunga n'ogamba noga banaye leero walidde kimukwano okitegeera. I'll not contribute to your madness. N'omusonyiwa ebibi bye byonna n'obimusonyiwa. You see? So toyogera bingi. I have been with couples nga omwami agamba nti anti so ensobi nkoleemu mu mwaka naye omukazi n'agyogereramu myaka n'afuuka obuzibu. Kati emirundi gyonna gy'omumatiza ekyo takirwako era takitwala nga kikulu. Naye omulundi ogumu lw'okoze ensobi ate n'abeera nga mulinga abali mu kiraasi mu kisenge kati raba byokola naawe akatundu saakugamba luli nti ke kasinga okunyume kati raba gy'oserengeta. Omusajja agenda yo bogo serengeterayo ki ati kakati munnange kye bayita okunoonya munoonye ye romance. Onoonya biki? Onoonya what are you looking for? What did you put? Omuntu first of all munyumira yo no kati munnanga anoonya searching ekyokujulisayo Nchizem. I'm sorry. So I think sexual issues. I intended it. Especially nga tezili permanent. It's not a sexual dysfunction. Never very permanent. Kati omanyi waliwo ebintu nga tebiri mu never very permanent. It's okay. That's your person. Nga tekiri fault ye. Nga bonogamba nti akumye sente z'embiri. He's just a poor performer. Naye teyayagala tamanyi. So solution yakubanga to blaming all the time. Munonye mu encouraging waliwo abantu abamu ng'olina kubeera cheerleader moral booster nena wenna otunudde teekamu obuteeteeyi bwa cheerleader zina abeera bwati n'akutunira bwati so abalala nga mulabe kati eyo omantaalirayo kidde no wakatikati yambusaako awo banna is it a battle? I know and then you're like kati yenkole ntya songa omusajja oyo alina wajja okutuuka olya muwembe jenga baby anti egambye nti abamu eyinza okuba nga fault yo omukazi tubakkirizeemu nga kyogamba nti talina okay ngoba alina erectile dysfunction ayinza okuba nga it's premature ejaculation naye bw'aba alina erectile dysfunction esobola okuba nga it's your fault sungu mu Luganda bw'omumalamu amaanyi waliwo okubanga gw'omumalamu amaanyi nga azaaye ayagala naye naakusanga ng'olwedde oli mukyafu okyali mu ngoye ze wayonsereza agenza oyingira mu kisenge nga obuliri buddugala naggwamu amaanyi nga yesu obuliri gwe obulaba bulyokke kubanga woosibye waka naye ye abulaba buddugala so n'abeera nga nobona okola otya abaami baffe mutubuulire abakazi abamu temwagala kugambwako nti muli bakyafu najjangu ojjeko essuuka mwami ndaga ekikolwa banaye tukkirize nti abakyala naye gye bali abatayogera omukyala bangi nnyo abatayogera kati find out sit with a man omugambe hani ki ekituusewo olwaliro amasuuka omugambe nesuri amasuuka gano bwe muteesaganya oli oba omuyambye okwogera waliwo omusajja atayogera kubanga oli mukambwe amanyi bw'atandika okukiwa mugenda tutandikirawo olutalo paka obudde bunaakya abalala nga tolina fault ng'omukazi oleeta otya obusungu mu kisenge oleeta otya obusungu mu kisenge anti ye point gye tumanyi gye tuyinza okukwatirako buli omu anti anonyayo akaluma anti kakati kino ekintu nga ne bayibuli ekyogerako nti teri muntu kulumya munno gwe n'olinda ebinyiizo byo byonna n'otuuka mu katayimu ako lindako bebi tonnasayininga school fees z'abaana really awo nga kinene lindako mukwano tumale okufukamira tusabe ye
omwoyo omutukuvu akke abayakadda waliwo bemmanyi munange waliwo ekifo ekimu amakanisa gali mu Uganda bannange nga balina osooka okutula emizimu then we babaaka buli luutu anti waliwo kasitayiro mbu akajja nga kaleeta emizimu. By the way, I talked to someone nze natya amakanisa kati sitayiro ng'eriwa missionary. Okay, this is kyenafuna y'omulenzi yagamba ezimu ku bizibu bwe balina with a girl nga gye basabira nga bwe batandika that game tasobola muvaako nti oba to change style no tasobola nti wageza namuvaako kati awo emizimu gye gimuddako ogenda okuddanga emizimu gye gimuliko. Temukyusa. You people take life so seriously. I don't understand. We need to relax. Let us relax a bit. My God. Katonda yatonda omuzannyo guno tugunyumirwe. Actually, obuvunaanyizibwa buno tubunyumirwe era tebuliko formula. Mmwe mwennyini mwekolera formula eyammwe okugezaako okulaba nga buli omu amatiza munne oba kusibwa munne. Kakati bwe tutandika obbireetamu amateeka agayitiridde awo biba bigenda gana. Ate noffe byandiganye ffe abaami Mukama yatukolera ekkubo lyaffe weeriri 24/7 ne bwe mba mu bwongo siri ready onjiyiyayiya ne mbaako kyentoola. Naye kati abaami ekyekango kyonna kakabe kanyonyi nga kanyonyi enkule tekiraba muzira. Bintu ki abakyala bye byetwogerako byennyini kati abakyala abamu basobola okugumira abalala tebasobola depends on your libido oluusi nga ye amasannyalaze bwe gajja bwe gaba gazze ate antisi yatugamba it is therapy tetuganye naye beerako ne self control kuki ati kakati omunno bwenjala bwekuluma olina self control ku mmere nedda munnange bw'oba togifunye leero era enkyo ojja kulya mbadde wano nga nkaaba noonyandeetera kyakulya anti waliwo self control nga waliwo ensonga n'okifuna munno naye nga okimanya alina obuzibu oba mulwadde. Abasajja bapracticinga nnyo self control ng'omukyala ali mu kaseera kali those days ezo special days zaffe ez'omwezi napracticinga naye kati waliwo tewali nsonga gwe n'ogaana bugaanyi ate mukola ekizibu ogaanye osula bwereere. Waliwo okusula obwereere dabo bedi mazongoto omwana yagiyimba nti kale munno omutadde ku buzibu asuze ku mpiso ate noteeba kakitanda kwebaka eno munno leme mutaataaga n'otandika ntya mbuliri n'omusemberera soko sirike kukwekyusa kuti omukuba beef njereere kakati obonereza mwami wo oba mutemu wakere kyanofu attempted murder kiki ekyo era ofunamu ki nga munno yenna yeefunyiza alinga gongolo anti oyo mukazi agenda kujja gambe bamukwatidde mu bufumbo naye ajja kujjayo dola azibale mu wallet bwati amala azizzeemu azikuba ensawo afulume naawe odaage nga naawe olina kyoyagala. Because at the end of the day tetusanye kukwerumya ne bwe kiba ku ssente gezaako n'omusajja woba olina ekizibu gezaako akatono osobola mugambe byolubuto olunuma naye kiganye ate ekyo ekintu bannaye singa mumanyi nti kintu kisufu mwandibadde temudda naawe okutwekolezaako ate abakyala ffe tusinga okufunamu naye mulaba abakyala mwenna mwenyoola mwebuzaabuza ffe tusinga okufunamu tutya Pavini oteekamu maanyi ki mu nsonga nze neesonyiwa nzije mu mboozi yo ate sunvaako neesonyiwa mukwano release me relaxation tubeera mu receiving end neesonyiwa nkoye omutwe gunnuma nasiibye bubi boosi yantulugunyiza essaawa eno ezo essaawa eba yakuteesa ku bya boosi muve mu ffujjo kale kakati twakkirizganyiza nti ekyo tukigumiikiriza neyanziza ensonga ey'okubiri balamu bannyazaala abakadde abatuzaalira abakyala tetusaanye kujajinga bantu baffe bwe twawasa oba bwe twafumbirwa lw'abantu abo abeewa bbali banaye ngamba balamu ngamba kati tuli ku kyabalamu I'm not sure. Tutaliko. Eri tugimaze. Tugigusiza. Okay. So ngokutandika ogamba nze kale abantu bote tebanjagala ndoza nkuleke ngende because the thing is omwami wono omukyala wono si bantu be. Njagala nnyo omwawule kubali abantu beyazaalibwa nabo
oba abamuzaala. Anti so ngenda okwawula ku bantu babakuzaala ne bewakula nabo. Nga nawe onwanirira. No, nga nawe oyawukanako. But you act like them, you treat me like them, and you want me to kwawula you. Stand in public and claim me. And say, she's the one, I don't care what you're saying. That's it. Then I will choose you as well. Irrespective of the storm, I'll stay. But you can't be telling me when I got there, banfumyeshino, nga nawe bw'owuniriza emboozi, bw'atyo nno, my friend. Waliwo abakyala ab'ekyejo abatali nga gwe Pavin. Nga again omwami ne bwagezaako ate omulwanirira. Era ajja kugamba olw'okuba nti kati amaze okitegeera nti omwami amwagala nnyo bambi nedda mukwano sigalawo nja kwogera nabo nabagambye nayogedde nabo naye maybe nawe terezaamu wano nogamba nze ŋŋenda kwanze kakati lwaki bankola bino nze kaŋŋende kanve wano. Anti ekyo kyejo nga bwe tugambye era twakugambako earlier on that it's not good, but it's a tactic some of the women use in a way of communicating, in a way of letting you know that I would love to stay but I'm not comfortable. Yes, no chiwakana nogamba totisatisanga biki waone yakueleza n'obubaka nja bugamba nga we are off air, but no, like nja kugamba nga tuli off air, but some women say that to show you the seriousness of the topic, of how hard they are. I'm no longer comfortable to actually be with my spouse because of the way your people treat me. Abata kutegeza aba akulaga the seriousness, the volume of what's going on, or otekemu more effort, because waliwo abagamba yenja kwogera nabo natakikola nebuzabuza ng'omulalu. Omusajja omukazi ono wabanga akyogera genuinely nga pain weeringa eri from the inside, I would understand it very well. Naye waliwo abantu abamu ng'ekigambo kunoba bakifuula kyakulya nga it's an everyday thing nga ne bw'otabaawo nsonga waliwo abakikozesa all the time. Omusajja akoowa kiwulira n'akugamba munnaye genda kubanga abamu abakazi those are bad manners at the end of the day of saying genda kubanga omanyi omusajja akwagala nnyo, he wouldn't want to lose you. N'okikozesa nnyo bw'okikozesa nnyo oli n'akimanyiira kati ye problem. Bw'amanyiira okiwulira atuuka n'abeera kati nga atandise n'okiregisteringa mu 20 essaawa yonna ogenda. No, osobola ogenda kati toba muntu gw'asobola orelyingako nti togende. Tamanyi ddi lw'otakyogere, tamanyi ddi lw'onoofulumira ddala n'ogamba kati ŋŋenze. Okikozesa ng'omuthreateninga n'atandika okweteekateekera okugendako. N'obwoba togenze mu mutwe gwakimanyi ojja genda essaawa yonna. Anti bwe muli mulaavuza mweyo ze babakulusanyiza. Let me tell you, no one should get used to the fact that I feel like my wife is going to leave if they love you. But no one should plan for that. Nga bwe muvayo ne mugamba mbuuze ndi mulokole, I believe in Christ, I'm not even going to get a life insurance. So why would you get an insurance on your marriage? Don't. I'm not threatening. You love me. Love me with my madness, Makula. Imagine a man saying to you, do not get used. Exactly. And who brings about the tantrums? Why are we fighting? Why are we fighting? No, don't get used as well. You people, Chetuli Mukwogerako right now is giving each a marriage for a marriage to be able to work is giving each other benefit of doubt. Is giving each other a chance. But now when a woman says katwaki kyekyo omukazi kyemukuliriza wano bedda nga mubirabishinga mbwekyo no you should stay ekyo kyejo olaba ekyo she throws tantrums so you know you apologize. Waliwo tantrums n'ogamba nti nganya okulya baminajana ga baby lya biki. Who told you okugana okulya is okay? Maybe for you it's okay, but for another person it's not. That's what I told you. It could be small for you but big for another. Buli lw'olina ky'omukola omusanga akutaaka mba agenda kwesala. Buli lw'obaawo ky'omukola ng'omuzadde. You people, that would be serious, Makula. Lowooza ng'omuntu omukulu. You cannot compare to someone threatening to leave with someone threatening to commit suicide. To some people, to some, ng'ayagala mukazi we. Anyway, kyonna kyekiri, do not be in relationships where people get comfortable with how you react to anger. But do not act like a baby. It's mean. Go throwing a tantrum. And if you do not love me with my babiness, then let's separate. No, it's okay go throwing a tantrum, nogano genda mbuli, nogenda let nogano kulya, nogano kunya, nogano tangana. I'm angry and you don't. That is very okay. That is understandable. But no, auntie, like people get angry in different ways. Let's not be judgmental. And so into byokola and someone is saying like, oh my God, did she just do that? Makulo into byokola mutunagamba, is she mad? As for Pavin, I do them all the time and people are constantly sure I am mad. But yeah,
Mr. K loves me and he wouldn't stand you to people. Ochitegera nga for you feel like oh nze sirina kyejo me I'm strong ninga yagala baby we era nga we start throwing amuka tantrum was is she okay maybe love ekended so let's not rubbish that yes chenimu kugamba exactly chenimu kugamba nti waliwo ayinza okubanga tulaba ku TV kati atandika gamba mukyala wembu oh olaba ne banno bakugambye nedanga bambi ye relationship yaabwe one man's meat is another man's poison what we need to tell them babera mu kyejo otinga kibakolera Nse tubeera mu kyejo me and my husband. Jebali naye si buli ssaawa. Netuzannya buzanyi all the time. That's why we keep young. Look at me. Ni mumbeera mbya serious, we serious nga buli seera, wesunguwaza buli seera. And that's how you handle your love. I'm also not going to judge you. You get it? So what I'm telling people on the television right now is, kiri bwe kiti, buli muntu akwatagane ne munne mu ngeri gye bakwataganamu. Nabagamba learn to learn each other. Don't learn what Auntie Sue's opinion is on that fight. And I'm not rubbishing what you're saying. What you're saying has so much sense. But let me relax. When I was getting married, you know, you get so much advice from so many different people, and it's okay because buli muntu akubulira from their experience ate akwagaliza okitegeera. Naye mukyala mugambe nangamba nti Pavin kiri bwe kiti. Omwami wo mwagale ngagwe and be you with him. Be the you that he fell in love with. Because if you tune me, I was talking about it on my YouTube channel, what your mind focuses on is who you become. If you tune me to be a particular person, Mwami K will be like, hey, but my wife changed. Yeah. Pavin was always smiling. Ninga waliwo yamugambye makula nti oseka nnyo nawe malamu ekitiibwa kyo obufumbo. People always say some random things. But you get what I mean. You get what I mean? When you like let people deal with Okyali ku Junction. Njakomawo kamaleo. Okyali ku Junction tukyagendera ddala maaso era nga twogera on some of the things that are tolerable in a relationship. Toval. Soul Television, Femunyo. Auntie Sumakula and Pavin eranga twebuza bikyebyo ebintu ebiguminkirizikika mu bufumbo eranga mbadde nkugamba nti fenna tuli mu bufumbo bwa njawulo tukiriziganye n'abantu ab'enjawulo abakulira mu mbeera ez'enjawulo. Exactly. Now, do you believe that there are men who are going through a midlife crisis? Why am I saying men? Because women, we are nurtured and raised to just grow. And accommodate anything. We don't go back. And once you give once back, you start growing, you have grown. That's it. Grown. You realize, okay, now I can't do this, now I can't do this. Now there are men who are going to reach a certain stage and just want to act kids because the time when he was supposed to be a child, he was working, was trying. Oba yalimu kubona abona, oba sente tezali wo, kati azifunye. Now they're running mad. You get. So there are certain things they're going to do because of situations that are happening in their lives. And as a woman, I need you to tolerate that. Yeah. Nti waliwo ebintu ebimu omwami byagenda okukola as you as a person otule wansi ogambe oba musiru oba natomera oba kiki kino. But if it's midlife crisis, when you become a mother mukazi otuningirwawo priorities zidda ku mwana olabanga mulina okuplaninga kino mwana this and this kati ate omusajja yesu omwana amulowoozaako naawe naye alina obulamu bwe kati imagine kati waliwo bano abasajja bensinga okutya abadde mbazadde be n'asoma nayingira university nga talina mu hostel ava waka bw'aba ava waka amateeka gamanyiridde geegewaka maka ga taatawo okola booti ne booti amanyidde okubanga abeera ewaka bayisawo oba nnya bw'aba asoma lectures za kiro akyali mwana ng'ogyeko okula tafunanga ku ddembe tafunanga ku independence kati bw'amala university bw'aba ekizibu okujja okuwasiza oba gwe okufuna olubuto ng'akudeetinga n'ofuna olubuto ng'ali mu second year atandika okukula bwafuna sente at 35. They have to do all the things they missed out in campus. It's what I was calling midlife crisis. Anti gwo okula kati yazeeyo. Independence yali ayino gyetaagako emyaka nga 5 nga tannakuwasa we wayingirirawo n'omwana. Kati abo Pavin kyagamba oyo oyina omutolerating akkiriza nti omwami wo bw'akunyumiza story n'agamba nti
teyatambulako si kukyakala nti kwonooneka because si buli akyakala nti ayonooneka no teyabeerako independent n'atambulako essaawa zaayagala ne yeefuga ennyina agamba nina kubeera waka this time parties ng'alina okugenda nga bamugaana or even the what is it called, having the ability to choose whether you want to go or not. Like waliwo abantu abamu abatabeerangako mweyo situation mweyo embeera eyeesalirawo because it was homeschool church, now they are married to you and ali awo ali suffocated, alina confused ye ng'omuntu tamanyi kyakola. I feel like that kind of midlife crisis, it could be tolerated if it's not dangerous. What you get earlier nogamba, if it's not endangering your life or making you run mad, tolerate them. Oshegera muwerekereko if they want to go and chill, support their stupid dreams, like be supportive, but as you instill a little bit of wisdom along the way, the person will eventually catch up. Aige amanyenti Yeah, actually I didn't need this. He's 50. Avuze akamotoka ka 6 Like a convertible, you mean? Yes. Like a thingy, a Ferrari? No, not that. Please, if you're Not getting that. that kind of midlife crisis, please get it. Over 50 Get a years. Ferrari, Yes, get it in black. Etusi kitegeeza ye na girlfriend abaana tabaliiko. No, bwabaguze gundi. Bwabaguze Alphard. Bwabaguze ku Alphard etambuza abana, it's okay. Weba weeri. Or like a Jeep. Waliwo kubanga agambye sente tuzifunye nze kenjagala. Let him do it. Let him do it. Yeah, let him do it. Let him do it. Ku myaka 5. Yes, muleke. Muleke nga When you try to change bwomujjukiza and like, tune him, hey, the kids. ogenda kufuuka maama we. He will rebel because you're not the mother. Ewa maama we aba tasobola rebellinga kubanga amateeka aba mu nju ya taata we. Naye eno yeesalirawo. So ako you can tolerate. Muleka avuga akamotoka ke. Wenkugambira nti ffenna tugenda kusaba tugendera mu kano. Nga kwanza waliwo kyesasobola toleratinga. You're 50 ng'oli ku bike. Mbu midlife crisis. Eyebeera exercise mama. Motorbike. Digi. Sigamba buno buno busukuta boda. Ngamba bino ebinene nga gyaguze egula emmotoka 2. Ng'ali kuli ambadde leather jacket is 50 years. If he looks fresh, it's kawa. Ayinza okubanga Just imagine him ngali awo alina figures zino zetumanyi, ali mu leather jacket enene agituddeko nebbuto terituukayo ku gia. Let me tell you, that's a problem. But if he has worked out, it looks good. Oyina okumuyambako. Let him midlife crisis. His life sake. Nti omulo nawe okimugamba omugambe it's okay. But it's dangerous, tokyalina magumba. Esobola omutta. Naye waliwo bino ebirala mu motoka biki. I think that you can tolerate obutono nnyo. True. Some things are tolerable and some things are worked on, but it depends on how you're going to work on them. Okitegera mpola. Nga bwe twagambye nti waliwo ensobi ezikolebwa, and if the person is remorseful, sonyiwa. Now, there's some things, some mistakes that are made in a marriage that can be tolerated and abasajja worked ebintu on. ebimu waliwo ebintu bye tugamba nti tewaŋŋamba naye nga bw'oŋŋamba I can tolerate. N'oŋŋamba nga watya ng'ogamba wali otyo oyinza okunduuzinga is telling me nti obadde walinayo abaana abakulu ku bange. Nyinza onyiiga tewaŋŋamba, you need to communicate, but someone can tolerate that. Naye abato ku bange. What do you mean? Onoba ogenda wa bali si baana. Because the thing is, Onookoma ddi osomba? Somba baana bo gwomanyi. Kasooba gw'otulabirira osasula ne school fees. You're serious? For real, meanwhile. Because let me be honest. I was telling some people I was with recently, Nembagamba, it's just very, very important to respect your wife. That's key. Yeah, it is. Respect her and byonna. Sagala mbere nga ntudde makulu ngambe by the way I had Mr. K this and my God. Teri mukazi ayagala kintu ekyo. You get? Yeah, and that's what I mean by respect. Yeah. And chimane chivayo, but it's best if it comes from you as a man. If you see it's getting out of hand, or you messed up, there is no messing up ngomwana asuse mu babiri. That's not that's an affair. You started another family. So that's something that you need to find a way of telling your wife. Twazadde munange. Esobola okuba nga yali nsobi. Ensobi si nti omwana y'ensobi, naye nga you had a kantu katono nnyo n'omuntu n'afuna olubuto. Owookubiri you went back. Naye Pavin, ayinza n'okujja n'akwanjulira. Omwana ono twazadde munnange biki twazadde gwe naani yakuteekamu n'onyigamu no biki nekiggwa namanya nti after all omukyala nakola ki namugamba nazzaako buzza
anti kyemudde gamba nti eyateeka akamanyiro. That's why I said respect your wife. Omwami najja n'asooka akuteekateeka n'agamba nsaba kunsonyiwa naku kino ne kino kyaliwo naye mbadde nsaba omwana ono omukiza abeere wano. Oyo omuntu asobola okuba nga yeenenyeza. Omwana owookubiri, omwana owookusatu akikusaba nga ali ready mentally, emotionally. Omukazi nze kyenyinza ogamba omukazi kkiriza omwana oyo ekisooka yes ogenda kuba disconnecting abantu ababiri bw'ogaana gwe ofiirawo. Oba ogenda balera oba ogenda basiza mu kitanda kyo, if the connection is still there he will still go back with the child or not. Naye bw'abanga agamba nti yali nsobi nga ali the thing I've come to learn about life is if a man decides, he has decided. So the most you can do is do your part as a wife and as a mother. With God's grace, because I was telling the people I was with that that's a grace of God, like it comes from God himself. Okutulako nokkiriza oshegera. So embeera yonna nga bweri oba mwana wa musigaza oba amuleeta oba muzadde after oba biki, the key is respect your wife. Kati ekintu ekirala omukazi same issue tokkiriza mwana because oyagala ku disconnecting ababiri nga gwe toli ready nti omwana ono togenda kumwagala buli lw'omulaba olaba fair because already naturally you're not connected. It will show. So better open your mugambe. I think for now lindako omala okuhilinga nga gwe weesorting hotel oba testo omwana wo simwagala tete mulimba nnyo omanye nti omwana omuleeta mbaana bo but really but I recognize that differently packaged. Naye nsaba nnyo ebintu ebisinga abakyala bye tugumiikiriza ku baami nabo bagezeeko nnyo wadde they are differently packaged nabo babigumiikirizeeko anti so ogenda kuleeta mwana mu bufumbo nedda sigambye nti kale sireeta mwana lubuto ali mu okubeera nga omukyala akoze ensobi sigambye nti bazikole naye waliwo okubeera nti ng'omwami bw'anaaserera n'akwana n'akiitinga oba n'akola ekikyamu nawe waserera omukyala akoze ensobi of course abakyala tukimanyi nti ffe tusinga ogumiikiriza era ensobi eyo ey'obwenzi is uncalled for but just in case for instance omwami ali bweru amala myaka 2 tajja oba kale omwami ne bw'abanga mwali it happens naye kati nga nange bwe nkugumiikiriza omukazi omu 3 5 b'oyenze tuleke kukola tit for tat ati kati oyinza okulaba omukyala ng'ensobi eno gy'akoze agikoze leero naye ng'ate olina bingi byomufunyeemu nga kino naye tokikola ng'osuubira okukusonyiwa of course no ngamba nti kale nga kati wayinza okuba waliyo couples ezistrugglinga n'ekyo kati lwaki essaawa eyo nnyabo tobulira ekigambo kye bayita self control oli obadde okyogera self control kirungi era kibaawo okyali ku junction lwaki topracticinga self control otafuna lubuto tukyagendera ddala maaso era nga twogera ku those tolerable things that don't need you to pack and leave your marriage tovaawo. Soul Television, Femunyo. Remember, we have a Facebook page, which is the Junction Soul Television, and a YouTube channel as well. Ogenda ino tunonya, whatever you missed, you can catch from there. We are talking about the tolerable things. Obuntu kale ebintu byosobola okugumiikiriza, because there are some people who say that is too big for me, I can't, that is too small for me, I can't. Nenga bivaringa ku bantu spouse waba afuka ku buliri nze nsobola omugumiikiriza kasitaba nga wali tukyusa twesonyiwe tuwoze essuuka ezo obanga sijjagereza ku mwana they were traumatized. Yes, kubanga ebintu ebyo bwekityo esobola okuba nga bulwadde nga tamanyi teri muntu myaka 18 aba akyayagala okuba nga afuka ku buliri. So buba bulwadde munoonye solution mugende mu ddwaliro. Buy a Macintosh for your mattress, otherwise your bedroom is going to be spilling. Ate n'omusajja towasa mwana wa muntu nga tomubulidde you have to pay me money every night you pee on bed. Ate number 2 ng'akola kikubuliri
Nawe anti Edda stop naawe. madness. Let's be serious. Pavin gwogambye nti emirundi egisinga ayinza okubanga yayita mu some sort of trauma. Number 2. Omuntu ayinza okubanga kangamba omwami alina bye yayitamu ebyamutuusa ku mbeera ezo kubanga Eya normally number 2, omuntu omukulu bw'ati, that one was number gay. one, it's the same Yeah, thing, okay. it's the worst Bwe thing. kibanga omuntu tosobola waliwo oli agamba nze sisobola what I think waba munno omwagala Sibi pampa. no mwawule ebitanda mube n'ebitanda biri mu buliri Ani When agenda you want to obirongosa be because it together- doesn't matter. when you want to be together mubere Who's going to clean his susu and poop off his asobola kale bed? gwoba tosobola wakiri Agenda asobola kwelongooseza. bw'aba akkiriza asobola okwelongoseza Like, no, Tokyawa I'm answering muntu. in accordance to Makula's Yes. point. Because Makula's point is saying that turnover osobola osigalawo ne muhandlinga ne mwewala ebitanda. But it doesn't solve anything. Because you're mentally still being tortured by his actions. torture If you mental can't, yo. if you can't tolerate muleke, Because- Ochitegera, okay, fine. you should be But able if to you can tolerate him handle- because it's going to wear on you eventually. Ochitegera, bw'oba tosobola kihandlinga nga tonnakikkiriza muli mu mutima munno muleke. Actually, Because buli woonojjangako amasuuko gooza buli woonookowanga ojja mulangira ojja muvuma bw'otandike n'omuyisaamu Oba tosobola amaaso kigumiikiriza. mute. Naye But if you're willing to tolerate, Awangambira enjoy. nti, abalungi abaagalwa saagala nnyo ogumiikirize kintu nga mu mmeeme eyo Tekituddeeyo. bw'owulira nga otandise okwegoga nga tekinyikidde nga tokkiriza kusonyiwanga era Ate my meme omanyi is so nti weak. ojja kimulangira mbadde nsaba abo mukkirize muleke bambi. ya mwawukane mu kuza abaana naye bw'oba omanyi nti ekisonyiyo kyacceptinze munda mu ggwe nga it's not self nga togenda denial kikozesa kumulumya ate saagala osigale na muntu oyo olw'essente z'alina guweefuula agumiikiriza ensonga naye nga ssente ze bwoba z'oyagala tosobola funa omukozi omugambe I actually wanted to conclude with this. I know it's a shocker, but you can tolerate situational poverty. Like obwavu buzzeewo olw'embeera mbu ng'omulaba it's COVID, bamugobye ku mulimu, container ebidde, oba owino yakutte omuliro okitegeera oba banzibye muno mugumiikirize oba nkyanoonya mulimu okitegeera mbadde nkyanoonya mulimu akasente because poverty waliwo omwami abeerawo nga abadde ajja abalabirira sigamba nti nga mugagga biki naye nga all the needs are taken care of kati natuuka nafuna obuzibu akasente ne kaba nga tekakyamala ennyumba baba banja biki tolangira toparkinga kugenda because now that makes you a gold digger ate muyambeko ku mirimu gye gy'alina okukola nga bw'anoonya omulimu nga bw'omupamperinga bw'omuzzaamu amaanyi talk to them empower them bw'omwefuulira that last bit kitegeeza nti tomwagalangako obadde ng'omwagala for benefit which is not very good era ajja kulaba ensobi eyo to one extent nti bw'amala n'atereera ayinza obutatereera but okay temututiisatiisanga amala n'atereera naye bakulabisa liiso edimu this babe yes bw'ataalina olina embeera gye wamuyisaamu. And at the end of the day, for a relationship to work, I need you people who are watching us to learn that in courtship, I want to rewind and take you back, that in courtship, get to know each other in all kinds of situations. Dating. And then form a friendship, an understanding, a partnership, a bond so strong that cannot be broken. By that, anything. That can just take a break. You're like, sweetie, I'm frustrated. Just please let me breathe. But even in that period, or in that moment of taking, I have goosebumps because of the memories that you made together, because of the so much love that you shared. Temu basing relationships on things of I'm of age, mpasa D, or he has money. Or it's a family connection, like what we're being to be easily broken of. I don't even care anymore. Abali batugata probably bafa. So why don't I go? Build. What's wrong with me? Courtship. You can do it in your marriage. Create memories. Get a Friday or a Thursday or a Tuesday or Monday and call it date night. Get a movie night at home. Get rid of the kids every once in a while. Mufune to begin to bagata. Most people having fights and quarrels. People had fights in the pandemic because they're not used to being around each other for so long. So create those moments so that you create a bond that's not going to be broken by small earthly things. Nabasajja, tolerate this woman go gamba nti ali expensive for you. Oba muleke. No.
omukazi oyo let me tell you We want when we want, we tetugamba want. nti you go and steal. I'm joking, you guys. Omukazi oluusi gwe bagamba nti oyo tomusobola ssente biki usually abakazi abo balinaako paati ennungi akupushinga to work harder Ate bwe tuba and to look for twekoledde. money oleke kwebaka omukazi ono agamba nti nze sirina buzibu nobondekera ekikumi Ne bantu so batayagala She's so ssente comfortable. gye bali. naye agenda beera so comfortable nga ne bw'oba togenze ku mulimu aga it's okay honey tujali ebinyeebwa oyo omukazi tomwetaaga. Don't This be woman- overly demanding. let me tell you auntie so this Okustressinga demanding munno woman kwagwe ssente ozaawo. agenda kupushinga to work. Obe. Waliwo omuntu atategeera twawule omuntu ali demanding n'atategeera atategeera kwe kubanga omulimu gwavuddewo ng'akusigala akusaba ebintu bye bimu oyo tategeera naye waliwo omukazi ng'ali demanding ng'olina gamba bannange ka investingeni ka bizinesi kano kalabirire mukyala wange anti so abakazi abo be mulabanga abadde demanding ennyo bapushinga abasajja okukola dani naakugamba nti hani tofaayo Abamu. tujja kulya ebinyeebwa abamu Anti kakati omwami ono tomuteeka ku comfort pillow. Mugaye nti atofaayo. Ogenda kukikola Kati otya? nze kankola Life is not a fees, bed of naye roses. munnange noonya omulimu tunoonye tuyiye kino oba tukole bwe tuti nga bw'omutetenkanya tokkiriza bukiriza gambi tofaayo omukwano weebikke n'obikka mubikke mu kitanda. Anti oyinza obutakyogera kati kankubulira nti so nyinza obutakyogera naye ebikolwa nga biraga omuntu oyo yakoma nga bw'obeera naye agenda kwonoonera tayinza Bikolwa ki? ye mukazi atafaayo kyoleesa ewaka Fees. tafaayo Anti bw'oba kyosobodde okuleeta. n'omugana tugenda kulya ebijanjalo wiikendi it's okay n'abaana bange babonaabona Nedda kakati Gwe mulya nedda tetugenda ebijanjalo biri. leero enkya omugaye nti akati akakuko yiiyaayo enkya. Ente nga mulya firinda. Beera ng'ekya mukyusa munya firinda oguddako nga mulya ebinyeebwa Oluddako nga mubyanikako. Waliwo w'obalansinga. You're not stressing him, but you're Let me actually tell you, pushing Auntie him Sue, indirectly, si gwe helping kaŋŋamba him. abasajja buli musajja yeewala okuba n'omukazi amuleka mu comfort zone nti kyaggwa era kiryokke ky'okola ne ssente z'okola ziryokke n'omulimu gw'oliko gulyokke Abatakwagala. alina okupushinga waliwo nidiza omukazi nga ze zikupushinga ngaomukazi agamba hani mu myaka 5 njagala motoka Ndala. nsaba njagala motoka hani Nandyagadde tugulire. musajja n'abeera ku pressure Mukyala wo mugulire yakamotoka. n'okusevinga Osaba otya? Me, I want an AMG. It's a Mercedes. okuba ng'agolokoka I want a Mercedes AMG. AMG. Mercedes. G-Wagon. new model ya RAV4 yange gye njagala So you but in 5 years chiku driving okola okufuna Five years okutuukayo. from now. But tolerate each other and then be very 5 enduring. years from now kitegeeza buli mwaka oba osevinze I don't care how you do Abalina it, bye just musaba buy abaami it bammwe. at the end of the 5 years. Abalina bye musaba abaami bammwe ate nga bya ssente nnyingiko naawe tandika okusevingayooko. bannanga bakyala mutekeeko pressure abaami bammwe Kimu mumaze encouraging muzigo emyaka 5 mitono kale mumaze muzigo emyaka 10 nga toyogerangako na kigambo kyonna nga n'omwami omulaba si byaliko nga Myaka n'akalimu ebiri. kafuna emitwalo 2 Myaka omwezi 2 giba mingi. myaka 10 ali ku mulimu gumu emitwalo ago osirise No. Kituufu. Ate omukyala tolina kye wamutandikidde nti kibeeko kye kigatta. kati gwe omukyala golokoka omugambe hani omuzigo tuguvaamu wiiki ejja manya si wiiki mu Mwaka myaka ogujja. 2 bwe tuba tetukuvuddeemu ŋŋenda Obadde ku welcome. Junction. Tubaagala nnyo. We appreciate you. Kumunye tovaako. Until next time. Bye bye.